俺も実は昔は結構落ち込みやすい体質で Few years back, I was a very angry person. 結構なんかミスとか失敗したりとかっていうのがあるとすぐなんか、泣いちゃったりとか落ち込んじゃったりして、そういうのはすごい自分でもなんか分かってて嫌だったんで。面白かったマジで。もうI was getting angry at everything, fighting with anybody and everybody around.だよね。それをちょっと、変えてくれるきっかけみたいなのがあって、そんなちょっとコンプレックスだった自分を変えてくれたのは At that time, the only one who saved me was ラーメンでした。 Hey, good morning, guys. Today I'm in Shinjuku Station, and joining me today on my today's adventure is Ryoichi. 良一です。Ryoichi ですね。今日は何しに来たんだっけ俺ら。今日は朝からラーメン今日はなんだっけ東京の5つのラーメン食べに行きます。1日でちょっときついかもしれないんでね。お腹がな大変かもしれない。大変かもしれないんだけど頑張ります。好きだから。じゃあそれで最初のラーメンのところ行きましょう。We start this ramen tour with a rather fishy ramen straight up in the morning. The soup of this ramen is made up of niboshi, which are dried sardines. これでしょ。 Most ramen shops have vending machines where you need to get a ticket for your meal. The ramen comes with chashu and spring onions, and the noodles are very thick and hearty, which absorbs all the soup and makes it very delicious. But definitely, the star of this ramen is the soup. It's thick and fishy. Nothing's better than starting the day with a fishy ramen. For our second ramen of the day, we went to a rather fancy place. 次の店は日本で一番最初にミシュレンスターもらった店だね。もらったラーメン屋。ラーメン屋さん。The first ramen shop in Japan got a Michelin star. そう、なんか2015年でもらったやつ。スタっていうでしょ？ Yes. Star ramen. So let's go try out some Michelin star ramen. Let's go. ラーメン屋でないじゃん。の夏だ。I think it's quite different from the ramen store in the morning でしょ？朝のラーメン屋さんと雰囲気全然違うでしょ？おしゃれだ。狭いところ。そうそう。ないよ。In the online reviews, it said that we might have to wait for 3 to 4 hours in line to get a chance to eat the ramen. But due to the pandemic, I guess, business is not as good as before and we got in straight away. So we were in luck. We ordered the Shio ramen. It's a salt-based ramen
where the soup is made out of pork broth with salt as the main flavor. And we were recommended that we take white wine with the ramen, which was a very first experience for me. And the soup is clear, but it is full of rich flavors. The noodles were thin as compared to the noodles in the morning. The ramen came with an array of toppings such as spring onion, chashu, bamboo shoot, and a small piece of orange. We are in Yoyogi Park, Yoyogi Koen. そう、2つ目食べたよな。食べましたね。そう、ミシュレンスターのラーメン。ミシュランスターラーメン。First time going to a Michelin star restaurant. でも、まあ、結構あっさりで、そうだね。綺麗でしたんですよね。綺麗。そう。店もラーメンも綺麗だった。そうだね。ちょっとお腹がちょっといっぱいになってきたね。いっぱいになってきました。はいはい。で、だからこれから1時間半ぐらいは代々木公園で休みます。じゃあまた。Our third spot on our ramen tour today. So this place is called Kiraku Ramen. This is one of the oldest ramen shops in Japan. It was started in 1952, if I'm not mistaken, and it's still working today, serving its guests. So we will try ramen from Kiraku, and yeah, Nabe-chan is thinking about whether he should eat ramen or not. 正直もうあんまりラーメン食べたくないですけど5分の3つ目ね。5分の3つ目ね。まあ始まったからチャレンジが途中でやめてもよくないでしょ。それはよくない。それはよくないな。だから最後まで5つラーメン食べましょう。今日1日で人生で初めてだね。初めて最後かもしれない。そう最後かもしれない。最後かもしれないねこれは。でも楽しみましょう。はい。Kiraku Ramen specializes in wonton men, which is a Chinese-inspired wonton noodles. Now for a bit of a history lesson. Ramen in Japan is believed to have originated in Yokohama, Chinatown. So there is a plausible theory that Japanese ramen was introduced by Chinese immigrants in the late 19th and the early 20th century in Yokohama, Chinatown. 気楽で東京の一番最初のラーメン屋さんでということでワンタン麺食べましょう。いただきます。どういう美味しいけど美味しそうだな。でも美味しいけど美味しそうすごい美味しそうすごい美味しいけど3つ目なのですごい美味しいめっちゃうまいじゃん。やば3つ目なのですごいうまいすごいうまいすごいうまいけど、残念だな3つ目でWe got a taste of the reason why this oldest ramen shop in Japan is still up and running while many others have faded away. For the next 2 bowls of ramen, we were joined by some of our friends. So we had April and Noemi joining us, girls, and our dear old friend Dean. This restaurant specializes in skemen, which are dipping noodles, where you dip the noodles into this beautiful soup. While some people were happy to have their first bowl of ramen of the day, well, others were not quite happy. いただきます。
After our third bowl of ramen, we made our way to Sega Game Center to play some games and see if we could win some prizes. Of course, we did not. And the boys found a rather strange way to digest their ramen with some Dance Dance Revolution. For our last bowl of ramen, we had no place in our stomachs anymore, so we decided to go with Korean cold noodles, which are called ramen and quite popular in Japan. なべちゃん、5つのラーメンだけどなんかコメントある？いやー大変な一日でしたよ、とりあえず、でも最後まで来ますといける気がしてきました。そうだね。まあちょっとジョンレが変わったんだけどね。確かにそうそうそう。ちょっとね、ここは最後ですからちょっと暑いんで、冷たいので。冷たいので。はい。あ、これで終わりでした、今日のね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。じゃあ、まあ5つね、5 ramen in a day。まあちょっと思ったよりすごいお腹ギリギリですよね。今ね。そうそうそう。Like we are very full. We can hardly talk. まあでもまあこれは日本の東京の5つ最高のラーメンではないかもしれないんだけどね。最高のラーメンでしたけどもっとある。もっとある。そう。東京でラーメン食べる1日一つ店行くと多分もう1年ぐらいかかるかもしれないんだよ。全部行くとしたら。まあその時までもう新しい店とか毎日出てるからね。それでまあ言いたいことは東京でラーメン食べたいなら選択が多いっていうこと。So please guys, if you like the video, please share, like and subscribe. There is a button probably somewhere here or here. Yeah, please subscribe and leave a comment if you want to see more more content. Okay, from my side, Nabe-chan and the guys behind, it's good night. Good night. Good night.